Когда в роду воцаряется безбожие, о Кришна, женщины в нем развращаются. А развращение женщин у потомок Кришны приводит к появлению на свет нежеланного потомства. To the person in text 6. One who restrains the senses of action, whose mind dwells on sense objects, certainly deludes himself, and is called a pretender. And then this, on the other hand, if a sincere person tries to control the active senses by the mind and begins karma yoga and Krishna consciousness without attachment, he is by far superior. Мы шестой текст даже прочитаем, потому что один стих из другого вытекает. Шестой. Тот, кто внешне удерживает органы чувств от деятельности, но при этом постоянно думает об объектах чувств, обманывает самого себя и зовется притворщиком. Но искренний человек, который с помощью ума пытается обуздать чувства и, отказавшись от мирских привязанностей, начинает заниматься карма-йогой в сознании Кришны, намного превосходит его. So you've read both verses? Okay. Purport: instead of becoming a pseudo-transcendentalist for the sake of wanton living and sense enjoyment, it is far better to remain in one's own business and execute the purpose of life, which is to get free from material bondage and enter into the kingdom of God. Комментарий. Вместо того, чтобы притворяться йогом и надеяться на беспечную жизнь, полную чувственных удовольствий, гораздо лучше продолжать заниматься своим делом и стараться достичь высшей цели жизни, освободиться из материального плена и войти в Царство Бога. The prime Spartagati or goal of self-interest is to reach Vishnu. Высшая цель Свартхагати и высшее благо для каждого человека – познать Вишну. The whole institution of Varna and Ashrama is designed to help us reach this goal in life. И вся система варны ашрамов призвана помочь людям достичь этой цели. A householder can also reach this destination by regulated service in Krishna consciousness. Семейный человек тоже может прийти к Богу, если будет заниматься деятельностью сознания Кришны, следуя предписаниям шастр. For self-realization, one can live a controlled life as prescribed in the Shastras and continue carrying out his business without attachment, and in that way make progress. Чтобы постичь свою духовную природу, человек должен жить в соответствии с указаниями шастр и выполнять свои обязанности, не привязываясь к плодам всего труда. Это поможет ему духовно совершенствоваться. A sincere person who follows this method is far better situated than the false pretender who adopts show-bottle spiritualism to cheat the innocent public. Искренний человек, живущий таким образом, намного лучше лицемеров и притворщиков, которые создают видимость духовной жизни, чтобы обмануть неискушенных людей. A sincere sweeper in the street is far better than the charlatan meditator who meditates only for the sake of making a living. Дворник, честно выполняющий свою работу, во 100 крат лучше йога-шарлатана, который занимается медитацией только ради того, чтобы заработать себе на жизнь. Then I read the next text. Niyatam guru karma tvam karma jayo yakarmana sarira yadrapi chate na prasidyat akarmana
perform your prescribed duty, for doing so is better than not working. One cannot even maintain one's physical body without work. Следующий стих. «Честно исполняй свой долг, ибо такой образ действий лучше, чем бездействие. Не трудясь, человек не сможет удовлетворять даже самые насущные потребности своего тела». Purport: there are many pseudo-meditators who misrepresent themselves as belonging to high parentage, and great professional men who falsely pose that they have sacrificed everything for the sake of advancement in spiritual life. Комментарий. Многие йоги-шарлатаны, выдающие себя за потомков благородных семей, а также искусные профессиональные чтецы священных писаний, лживо заявляют, что пожертвовали всем ради духовной жизни. Lord Krishna did not want Arjuna to become a pretender. Господь Кришна не хотел, чтобы Арджуна становился одним из таких притворщиков. Rather, the Lord desired that Arjuna perform his prescribed duties as set forth for Kshatriyas. Он предпочитал, чтобы Арджуна исполнил свой долг воина кшатрия. Arjuna was a householder and a military general, and therefore it was better for him to remain as such and perform his religious duties as prescribed for the householder Kshatriya. Арджуна был семейным человеком и военачальником, поэтому ему лучше было оставаться на своем месте и выполнять религиозные обязанности кшатрия и грехастха. Such activities gradually cleanse the heart of the mundane man and free him from material contamination. Такая деятельность постепенно очищает сердце человека, живущего в миру, от материальной скверны. So-called renunciation for the purpose of maintenance is never approved by the Lord nor by any religious scripture. Ни сам Господь, ни одно из священных писаний не поощряют тех, кто делает вид, будто отрекся от мира, чтобы таким образом добывать средства к существованию. After all, one has to maintain one's body and soul together by some work. В конце концов, каждый, чтобы поддержать душу в теле, должен выполнять какую-то работу. Work should not be given up capriciously without purification of materialistic propensities. Никому не следует оставлять работу преждевременно, не очистившись от материальных желаний. Anyone who is in the material world is certainly possessed of the impure propensity for lording it over material nature, or in other words, for sense gratification. В материальном мире каждый осквернен желанием господствовать над материальной природой или, иначе говоря, наслаждаться жизнью посредством своих чувств. Such polluted propensities have to be cleared. Поэтому человек должен избавиться от этого желания. Without doing so through prescribed duties, one should never attempt to become a so-called transcendentalist, renouncing work and living at the cost of others. Человек должен избавиться от этого желания, выполняя предписанные шастрами обязанности. Тот, кто не сделал этого, не должен оставлять работу и пытаться стать йогом, иначе он будет просто обманывать людей, живя за чужой счет. I'm beginning again, reading from text 6, okay? One who restrains the sensitive action of whose mind dwells on sense objects certainly deludes himself and is called a pretender. Еще раз, 6-й текст. Тот, кто внешне удерживает органы чувств от деятельности, но при этом постоянно думает об объектах чувств, обманывает самого себя и зовется притворщиком. On the other hand, if a sincere person tries to control the active senses by the mind and begins karma yoga and Krishna consciousness without attachment, he is by far superior. Но искренний человек, который с помощью ума пытается обуздать чувства и, отказавшись от мирских привязанностей, начинает заниматься карма-йогой, сознание Кришны, намного превосходит его.
Perform your prescribed duty, for doing so is better than not working. One cannot even maintain one's physical body without work. Честно исполняя свой долг, ибо такой образ действий лучше, чем бездействие. Не трудясь, человек не сможет удовлетворять даже самые насущные потребности своего тела. Well, Krishna certainly doesn't recommend leaving society, retiring to a sacred or quiet place to make a show of meditation. Кришна не одобряет, когда человек скрывается обществом и удаляется куда-то ради того, чтобы имитировать медитацию. Because the danger and the tendency will be that the mind will dwell on sense gratification. Потому что велика вероятность, что ум такого йога в кавычках будет постоянно размышлять о чувственных удовольствиях. Which may eventually cause the person, to give up his so-called meditation and go pursuing sense gratification, or maybe better a little bit, he does some charity work or something like that. В результате человек может сойти с пути медитации и погрузиться в чувственное удовольствие или в лучшем случае посвятить себя какой-то благотворительной деятельности. Ведическое общество подчеркивает, что важно выполнять обязанности в соответствии с своей варной и ашрамом. In that way, one can maintain his own body, maintain his family members, and he can also do something useful for the society. Так человек сможет содержать себя, свою семью и вместе с тем делать что-то полезное для общества. Even if he's not so spiritually advanced, just by performing duties in a pious way, there will be gradual purification. Даже если человек не очень-то духовно развит, просто выполняя предписанные обязанности, он будет постепенно очищаться. But of course, it's much better if he can be developing Krishna consciousness at the same time. Конечно, гораздо лучше, если одновременно с этим он сможет взращивать в себе сознание Кришны. I mean, just doing one's duty according to Varnashram Dharma, that's all right. But in and of itself, it's not the goal of life. Выполнять обязанности своей варны ашрамы – это, конечно, хорошо, но это еще не является целью жизни. Perhaps I mentioned before that when Lord Chaitanya was in Udupi, he met the Tattvavadi Acharya there. Я уже рассказывал, как Господь Чайтанья в Удупе встретился с Ачарьей Таттвавади. They're the followers of Madhvacharya. Таттвавади – это последователи Мадхвачарьи. So they are Vaishnavas. Они вайшнавы. But a lot of stress on the Varnashram. Но особенно они уделяют внимание варне и ашраме. So Lord Chaitanya, he asked the Acharya, what's the goal of life and how does one attain it? Господь Чайтанья спросил их Ачарьи, в чем цель жизни и как достичь ее. Mahaprabhu asked the Acharya, what is that? What's the goal of life? Как будет по-тайски цель жизни? How did he reply, the Acharya? What's the goal? First of all, what's the goal? Как будет цель? That was the means, but what's the goal? Нет, то, что ты говоришь, это не цель, это средство достижения цели. А цель как будет? Yeah. Liberation. Yeah, to get liberation, to go to Vaikuntha. В чем заключается цель? Цель заключается в том, чтобы обрести освобождение и возвестить на Вайкунху.
and the means is doing the duty according to Varnashram. А средство достижения этой цели – это выполнение обязанностей в рамках варнашрамы. So Lord Chaitanya said, yeah, well, he said, that's okay. Господь Чайтанья согласился с этим. Yeah. But it's not the real goal of life. Но он сказал, это еще не самая главная цель жизни. The real goal is to attain Krishna prema, the love of Krishna. Истинная цель жизни – это Кришна према, любовь к Кришне. And the means, what is the way to А средство достижения цели какое? Yogisha. Namruchi. Well, yeah, I mean, he said the means is bhakti yoga. So Namruchi is part of it. Кто-то сказал, что средство – это бхакти-йога, кто-то сказал, что это намаручи. Ну и то, и правильно, потому что намаручи – это тоже часть бхакти-йоги. So, I mean, Lord Chaitanya gave more stress to actual bhakti and actual, test for Krishna consciousness. Господь Чайтанья особое внимание уделял самому процессу бхакти и вкусу сознания Кришны. But still, I mean, following a varnashram is recommended. Тем не менее, следование варнашраме – это рекомендованный путь. The best way to perform varnashram is to do it in the mood of bhakti. Лучше всего выполнять свои обязанности в рамках варнашрами в духе бхакти. Developing the desire to serve Krishna, Guru, and the Vaishnavas. И развивать в себе желание служить Кришне, Гуру и Вайшнаву. Yeah, so this way bhakti develops. Тогда будет развиваться бхакти. Because Guru and the Vaishnavas, they have bhakti. Потому что у Гуру и Вайшнавов есть бхакти. So if we associate with them, we serve them, that influence will also affect us. Если общаться с ними, служить им, это будет оказывать на нас благотворное влияние. So to do varnashram duties with bhakti, to do them as a service to Guru Krishna, this is superior than just doing some duties. Поэтому выполнение обязанностей в рамках варнашрамы с духом бхакти, выполнение их ради Гуру и Кришны, это выше, чем просто выполнение их как такового. Krishna begins here by telling Arjuna this idea of giving up all activity, work, going to a solitude place. This he says is not recommended. Поэтому Кришна не рекомендует Арджуне отрекаться от своих обязанностей. Better to be a sincere member of society, doing your duty, and in this way interact with others. Лучше быть искренним членом общества, выполнять свои обязанности и правильно взаимодействовать со всеми его членами. It will help you to maintain your body, your family, will help others by cooperation. They will also be able to maintain their body, family, society like that. Это поможет вам поддерживать себя и окружающим людям, поможет поддерживать себя и функционирование всего общества в целом. But the best is to do that activity in the mood of Krishna consciousness. И лучше всего делать это в духе сознания Кришны. And this is confirmed in the next verse. Об этом говорится в следующем стихе. Which is a famous verse. Известный стих. Yagyartat karmano nyatra lokuyam karma bandhana tadartam karma kuntiya mukta sangha samachara. Work done as a sacrifice for Vishnu
has to be performed, otherwise work causes bondage in this material world. Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction, and in that way you will always remain free from bondage. Любые обязанности следует выполнять как жертвоприношение Господу Вишну, иначе они приковывают человека к материальному миру. Поэтому, о сын Кунти, выполняй свой долг ради удовлетворения Вишну, и ты навсегда освободишься от материального рабства. เพื่อให้องค์พระขวานทรงพอพระทัยด้วยการกระทำเช่นนี้เธอจะมีอิสรภาพจากพันธนาการทางวัตถุอยู่ตลอดเวลา Purport, since one has to work even for the simple maintenance of the body, the prescribed duties for a particular social position and quality are so made that that purpose can be fulfilled. Комментарий. Каждый должен трудиться хотя бы для того, чтобы удовлетворять потребности своего тела. Поэтому человеку предписано выполнять определенные обязанности, соответствующие его качествам и положению в обществе. Yagya means Lord Vishnu or sacrificial performances. Слово «яги» может указывать как на жертвенные обряды, так и на Господа Вишну. All sacrificial performances are also meant for the satisfaction of Lord Vishnu. Все жертвоприношения предназначены для удовлетворения Вишну. The Vedas enjoin Yagyo Vai Vishnu. В Ведах сказано «Яги Вай Вишну». In other words, the same purpose is served whether one performs prescribed yagyas or directly serves the Lord Vishnu. Иными словами, и ведические жертвоприношения, и непосредственное служение Вишну приводят человека к одной и той же цели. Krishna consciousness is therefore performance of yagya as it is prescribed in this verse. Таким образом, деятельность сознания Кришны тоже является ягой, о которой говорится в этом стихе Бхагавад-гиты. The Varnashram institution also aims at satisfying Lord Vishnu. Varnashrama Charavata Purushaya Parapuman Vishnu Aradyate. Vishnu Purana 3.8.8. Система Варнашрама также предназначена для того, чтобы удовлетворить Господа Вишну. Далее идет цитата из Вишну Пурана 3.8.8. Vishnu Purana 3.8.8. Therefore, one has to work for the satisfaction of Vishnu. Итак, каждый должен действовать ради удовлетворения Вишну. Any other work done in this material world will be a cause of bondage for both good and evil work have their reactions, and any reaction binds the performer. Любая другая деятельность в материальном мире только порабощает, поэтому и благочестивые, и греховные поступки влекут за собой последствия, связывающие того, кто совершает эти поступки. Therefore, one has to work in Krishna consciousness to satisfy Krishna or Vishnu, and while performing such activities, one is in a liberated stage. Поэтому надо действовать в сознании Кришны ради удовлетворения Кришны или Вишну, и тот, кто занимается этой деятельностью, уже освободился от материального рабства. This is the great art of doing work, and in the beginning, this process requires very expert guidance. Такая деятельность – великое искусство. На первых порах, чтобы овладеть им, необходимо действовать под руководством опытного наставника. One should therefore act very diligently under the expert guidance of a devotee of Lord Krishna, or under the direct instruction of Lord Krishna himself, under whom Arjuna had the opportunity to work. Поэтому мы должны неукоснительно следовать указаниям преданного Господа Кришны или самого Кришны, под чьим руководством действовал Арджуна. Nothing should be performed for sense gratification, but everything should be done for the satisfaction of Krishna.
Целью любой нашей деятельности должно быть не собственное наслаждение, а удовлетворение Кришны. This practice will not only save one from the reaction of work, but also gradually elevate one to transcendental loving service of the Lord, which alone can raise one to the kingdom of God. Такой образ действий не только оградит нас от кармических последствий, но и поможет постепенно возвыситься до трансцендентного любовного служения Господу, которое является единственным путем, ведущим в Царство Бога. So we find the same point here as Chaitanya Mahaprabhu was making, you know, by performing one's activity in Krishna consciousness, one can gradually be elevated to the platform of transcendental loving service. Bhakti, development of bhakti. Здесь подчеркивается то же самое, о чем говорил Господь Чайтанья. Занимаясь при этом служением, мы способны достичь уровня любви к Богу. So that bhakti obviously makes one more and more attached to Krishna. Благодаря бхакти наша привязанность к Кришне становится But it еще also сильнее. destroys any kind of karmic reaction that might be there in a person's activities. Кроме того, бхакти уничтожает кармические последствия деятельности преданных. If it's just ordinary karma or even karma yoga where he's offering some fruits of his activities to the Lord, still due to various kinds of material desires, he will create some karma. If it's just ordinary varnashram, Даже если человек karma activity, karma kanda activity. Если человек занимается карма-кандой и посвящает Господу какую-то часть плодов своего труда, все равно он зарабатывает в остальное время определенную карму. It's pious activity, just following varnashram dharma is pious activity. Следование варнашраме — это само по себе благочестивая деятельность. And creates good karma. И такая деятельность генерирует хорошую карму и дает хорошее рождение. Но все равно душа при этом остается в материальном мире. Varnashram disregards any kind of scriptural injunctions. He will create bad karma by his activities. Если же человек пренебрегает заповедями варнашрамы и занимается недозволенной деятельностью, он создает дурную карму. But if one performs one's duties at the same time, it cultivates bhakti by hearing and chanting about the Lord and by engaging in service to the Lord, then his activity becomes akarma. There's no karmic reaction. Но если человек выполняет свои обязанности, но при этом культивирует бхакти, через слушание, повторение, служение Господу, то его деятельность становится акармой, то есть она не несет кармических последствий. And the more sincerely the person chants and hears about Krishna and engages in the service of the Lord, then the more he'll develop attachment to Krishna. Чем более искренне человек слушает и говорит о Господе, чем более искренне он служит Ему, тем сильнее становится его привязанность к Кришне. The more he becomes attached to Krishna, then the less he will think about sense enjoyment or exploiting the material nature. А чем сильнее привязывается к Кришне, тем меньше он думает о материальных удовольствиях и о том, как эксплуатировать материальную природу. The living entities in the material world are born in delusion, overcome by the duality of desire and hate. Как говорится в Бхагавадгите, все живые существа, появляясь на свет, оказываются во власти иллюзорной двойственности, возникающей желанием ненависти.
occupy the position of the enjoyer, which is actually Krishna's position. Они хотят наслаждаться материальной энергией, властвовать ею, и таким образом посягают на положение наслаждающегося, а один наслаждающийся — это Кришна. มีอำนาจในการสนองความสุขนั้นก็คือ Krishna เองเราพยายามอยากจะได้ตำแหน่งของ Krishna. And the hate or envy is towards Krishna, someone who is superior, who is the enjoyer that we have to serve. При этом у них возникает зависть или даже ненависть к Кришне, как к Всевышнему. Они говорят, почему он должен наслаждаться, а мы должны ему служить. So we have to, change our mentality gradually by offering the fruits of our work to Krishna, not trying to enjoy them for ourselves. Так что требуется сменить умонастроение и научиться отдавать плоды своего труда Кришне, вместо того, чтобы пытаться самим наслаждаться ими. And by hearing about Krishna's pastimes, his instruction, by chanting his holy name, then we can develop a more and more favorable attitude towards Krishna. Когда мы слушаем наставления Кришны, когда мы слушаем об его играх и повторяем его святое имя, у нас развивается хорошее отношение к Кришне. Krishna says that the devotees of the seers who see me, understand me to be the enjoyer of all sacrifices and austerities, the proprietor of all planets and demigods, and the friend and well-wisher of all living entities. So such seers or devotees, they can get peace from the pangs of material existence. Кришна говорит, что преданные, полностью осознавшие, что Кришна — это единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и плодами подвижничества, что Кришна — это верховный владыка всех планет и полубогов, а также друг и благодетель всех существ. Такой преданный избавляется от материальных страданий, обретает полное умиротворение. So it's a gradual curative process, a gradual healing process to change a wrong mentality of material existence into the correct mentality of Krishna consciousness. Так что это постепенный процесс излечения, в ходе которого неправильное материалистическое умонастроение трансформируется в правильное духовное умонастроение сознания Кришны. Then, he's properly situated in relationship to the Lord, and he doesn't become envious of the Lord, or he doesn't dislike the Lord. Rather, he understands the Lord is my well-wisher. Если человек правильно настроит сознание Кришны, то естественным образом он и занимает правильное отношение по отношению к Господу, он не пытается бросить ему. Then when he works in that mentality and glorifies the Lord regularly, then he'll be in a protected position, a sheltered position. Такой человек не пытается бросить вызов Богу, он готов служить ему, он понимает, что Господь его доброжелатель, духовный учитель его доброжелатель. Такой человек способен служить Господу в правильном настроении. Even though he's in the material world, even though he's surrounded by people doing materialistic activity, he'll be sheltered by Krishna, by Krishna's name, by the devotees. И даже находясь среди материального мира, среди людей, поглощенных материальной деятельностью, такой преданный будет под защитой Кришны и его святого имени. So this is a science of proper activity, even while one is in this material world. В этом заключается наука о том, как правильно действовать, даже находясь в материальном мире. And of course, it's also the mentality of the liberated souls in the spiritual world. И, естественно, в духовном мире у освобожденных душ точно такое же умонастроение. They're eternally situated in devotional service to Krishna. Они вечно заняты преданным служением Кришне. They don't have material bodies.
обитателей духовного мира нет материальных тел. So we're still in a stage where we have material bodies, so we have to practice bhakti yoga and gradually purify our existence and consciousness, so that when the time of death comes, it be automatic to go to this spiritual world. А у нас с вами пока есть материальные тела, поэтому мы должны научиться правильно действовать в них, поддерживать правильное сознание, чтобы в момент смерти выйти в духовный мир. บุคคลผู้ที่อยู่ในสถานภาพที่ถูกคนแล้วเมื่อเวลาถึงเวลาเนี่ยเราจะสามารถไปที่พวกท่านเราอยู่ได้ So we have to practice now, performing our thoughts, words, and deeds in Krishna's service. Так что нужно тренироваться уже сейчас, посвящая Кришне свои помыслы, свои слова и свои дела. Whenever death may come, the devotee is in the right consciousness. He can go to the spiritual world. И тогда, когда бы ни наступил смертный час, преданный будет готов к нему, потому что пребывает в правильном сознании. ไปในที่ที่ถูกต้องได้ไปที่โลกทิพย์ได้ทุกเมื่อ Hare Krishna. Any comment here or question? มีคำถามไหมคะ Пожалуйста, вопросы. Material desires should be put out. That is the result of that we practice devotional service for a long time, but still when we have like material desires with us, then should intensely keep on gratitude. คำถามของคุณจีนะคะบอกว่าจากการที่ปฏิบัติการ Это был вопрос про материальные желания, которые тем не менее возникают. Плохо слышно было. มันยังมีความต้องการทางวัตถุอยู่อีกทำไมมันถึงยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่เพราะว่าแล้วเราควรที่จะทำอะไรควรที่จะปฏิบัติอย่างที่เราทำอยู่ต่อไปไหมหรือว่าควรจะทำอย่างนี้ In any case, it will be beneficial for us to go on chanting Hare Krishna, that's for sure. В любом случае, повторение Харе Кришна само по себе благотворно. Exactly, what each devotee should do, I think it could vary from person to person. Как лучше поступить тому или иному преданному зависит от конкретной ситуации. In some cases, a devotee may have material desires, and it may be wiser, to try to fulfill some of those desires side by side with practice of Krishna consciousness. Допустим, у преданного есть материальное желание, и в некоторых случаях было бы разумно, если бы он попробовал осуществить эти материальные желания, параллельно занимаясь преданным служением. That's not the best thing, it's not pure Krishna consciousness, but on the other hand, he may feel I need to satisfy these particular desires, but I will try to purify as much as possible to continue with my spiritual practice as best I can. Конечно, преданный должен при этом понимать, что это не лучший вариант, это не чистое сознание Кришны, но, тем не менее, он должен думать, что я удовлетворю свое материальное желание, при этом я буду стараться одухотворить эту деятельность настолько, насколько это вообще возможно, чтобы... Change one's service or location. I mean, it could vary, А в какой-то такой ситуации лучше вообще отрешиться от материальных желаний, вплоть до того, что сменить свое служение. Так что это все зависит от конкретного случая. But in any case, don't give up chanting, don't give up some practice of Krishna consciousness at least. В любом
to Krishna. В любом случае, не бросайте повторение святого имени, не бросайте полностью духовную практику, чтобы у вас хотя бы какая-то связь с Кришной оставалась. Sometimes you see that initially when you start devotional service, it seems like the desire in many ways. And then when you practice a little bit longer, when you again the desire starts to be stronger. So why do you like that? จากการปฏิบัติในตอนแรกอาจจะเราปฏิบัติปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบไม่มีเลยแต่ว่าหลังจากปฏิบัติไปเนี่ยเอารู้สึกว่าความต้องการมันมีเพิ่มขึ้นทำไมถึงเป็นเช่นนั้น Well, I mean, there could be some initial euphoria due to youth and enthusiasm. อาจจะเกิดจาก Конечно, вначале может быть какая-то эйфория, энтузиазм Over a longer period of time, a person might struggle a bit. по молодости лет, а потом могут начаться сложности. มีความยากง่าย But like I say, better you know, stick to chanting, stick to associating with devotees, keep the connection to Krishna, even if a devotee pursues some sort of, you know, material desires, let him keep the connection to Krishna alive. Но даже если преданный отправился осуществлять какие-то свои материальные желания, важно, чтобы у него оставалась связь с Кришной, связь с другими преданными со святым именем. Krishna will help him gradually become a heart, gradually become purified. ใช่จะช่วยให้เราค่อยๆบริสุทธิ์ขึ้น Those people when they some what's about faster the legitimate devotees practice chant work do the pujas and do another thing. That's a kind of question. Very so I think his answer was let them put connection with Krishna, right? But the question was about people who are devotees, like so we don't have any progress. So after many years, it's no purification. รู้สึกว่าตัวเองปฏิบัติไปแล้วไม่บริสุทธิ์ขึ้น My answer is also for the devotees. It's also for the devotees. You know, don't give up, keep connection with Krishna, and you know, do whatever service you can, do whatever chanting is possible. Я могу лишь повторить то же самое, что сказал. Сохраняйте связь с Кришной и делайте с Кришной, что можете. People ask this question, they say it doesn't work. Doesn't work, or it's less effective because more material desires have come in. So that's why I say keep a connection to Krishna. In the course of one's life, it might go up and down a bit, but at least you kept the connection there. Kept the connection, and then, you know, later you may have a gain surge of enthusiasm and desire to chant more and hear more, study more. На это Гуру Махарадж возражает, что это все равно не работает, на что Гуру Махарадж говорит, что если преданный совсем уже погрузился в материальные желания, все равно, как он уже отметил, важно сохранять какую-то связь с Кришной, потому что в жизни бывают взлеты и падения, и в долгосрочной перспективе, может быть, опять начнется у преданного духовный подъем. И... Then we can be swept away, just, you know, in the waves of material existence. И вот эта связь с Кришной его вытащит, а так можно сказать, что это не работает. Давайте тогда вообще все бросим, и пусть нас унесет в пучину материального существования. I mean, if devotees feel that kind of weakness sometimes, well, it's good to go to festivals, to, you know, have opportunity to meet other devotees and get some encouragement and some inspiration. Если начинаются такие состояния у преданного, неплохо съездить на фестиваль, пообщаться с другими преданными, зарядиться энтузиазмом.
I know the question, right? Also, the last step, the actual intention, the knowledge and the rest. You don't go that, it's not change. It explains like the thing is that we don't like change. We just don't want to change. We want to be everything the same but better. So when I have a job, it's nice to have a little bit more money. I go to the temple, it's nice to see a little bit more and a little bit more. But the same, just a little bit better. And because we don't like to change, no change happens. And then in the beginning, we want to become devotees, we want to change ourselves. And it immediately we get a response. And then we think, oh, okay, I'm not changing more. So that's another explanation why we just don't really want to change. Это комментирует, что мы сами не хотим меняться, нас все устраивает, и работа, и отношения в храме. Если мы сами не хотим меняться, то ничего, у нас никаких изменений в жизни не происходит. Well, it's still, it's not so bad. If you want to become a little bit better devotee, that's. We want to be serious. Despite trying to learn. I think this question also I'm just trying to. So we have to be practicing. What should we do if we want to be serious in practicing chanting? Maybe feel sometimes that we just not the same. ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราไม่พัฒนาหรือเราอยู่ในระดับเดียวเนี่ยเป็นเวลานานแล้วตรงนี้เนี่ยเราควรที่จะทำยังไงดี Well, even if we're stuck in the same point, if it's Krishna conscious connection, it's not so bad, And devotees make lifestyle changes. They, for example, marry, have to, work to maintain a family. I mean, those are big steps. It's not something that you can just, turn back time, immediately to when you were a young devotee. You have to adjust it in your new circumstances. В любом случае, в жизни преданных происходит перемена, невозможно застрять на каком-то этапе. Одно время, когда присоединились к сознанию Кришны, потом все равно нужно приспосабливаться к изменяющей ситуации. Для кого-то это вступление в брак, например, таким изменением может быть. Try to maintain your Krishna consciousness as best as you can under the circumstances. И при этом хорошо выполнять свои обязанности в рамках варнашрама, и также starаться поддерживать на высоте свое сознание Кришны. I mean, it won't do any good if I say to you, give up your job, give up your family, and go and live in Vrindavan and chant 64 rounds a day. I mean, I don't think it would be applicable. Я не думаю, что вам принесло бы пользу, если бы я посоветовал вам уволиться с работы, бросить семью, поселиться в Вриндаван и повторять 64 раза в день. You've taken certain lifestyle decisions, which you're, I don't know what the right word is, that you're burdened with, or which you have to undergo, you have to undergo. You have to take care of your family, you have to earn your livelihood. So, Krishna recommends that the devotees do those things. He's telling Arjuna, do your duty, follow Varnashram, but at the same time, do the action as much as possible as a sacrifice to the Lord. У вас есть определенные обязанности перед семьей, перед обществом, вы должны их выполнять. То же самое Кришна говорит Арджуне: выполняй свои обязанности, но делай это как это приношение Вишну, старайся, насколько можно, одухотворить это деятельность.
Anyway, when we're chanting, try to be as attentive as possible. When we're reading, try to be as attentive as possible. And keep the association of devotees. And you'll be in a sheltered position, even if it's not like a perfect. Если вы будете как можно внимательнее читать джапу и как можно внимательнее читать книги, общаться с преданными, вы будете находиться под защитой, даже если ваша ситуация далека от идеальной. If you have to go and work, you know, in a school or university, that there's bound to be some, you know, effect or influence from others. We can't avoid it, but you know, we got to try to maintain our Krishna consciousness as best as possible, even in such circumstances. Допустим, вы преподаете в институте или в школе, возможно, вы не очень благоприятное общение там получаете, но все равно нужно стараться поддерживать свое сознание Кришны. ในแต่ละช่วงอายุเนี่ยก็เหมือนกับการที่เรานั้นฝึกปฏิบัติตนเราต้องฝึกปฏิบัติตนให้ตลอดรอดฝั่งไปได้ให้มีกิจวัตรสำเร็จในทุกช่วงชีวิตเลย Patience is one of the qualities which Goswami recommends, along with enthusiasm, determination, like that. Patience is also an important quality to develop for a devotee. Терпение – одно из качеств, которое я с вами рекомендую развивать преданным, а также энтузиазм и решительность. Going for regular principles and doing everything, and it just doesn't work for me. And at the Guru, like 15 years. Do you know any other method that you could live such a pure lifestyle for 15 years? In Russia, where you live, there is no way for 15 years you will be vegetarian, not drinking, faithful to your body without changing the nutrition. How can you say it doesn't work? It's just nobody who does that except changing the nutrition. Everybody knows it's true. No drinking, no eating, faithful to your wife, and everything. That's not the answer. I mean, it doesn't work. The alternative would be like. ก็เล่าให้ฟังนะว่าที่มีคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยฉันปฏิบัติมา50 ปีแล้วฉันรู้สึกว่าชีวิตไม่ได้พัฒนามาแล้วท่านก็ตอบว่าเธอ Русскоязычный преданный, что-то он говорит о том, что он 15 лет практикует, как он может говорить, что работает, что-то про семью, детей, плохо слышно. В общем, он оппонирует той матери, которые задают вопросы. Харе Кришна. Srimad Bhagavad Gita, some of it's about the